Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ludmila Barba și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiunea Diplomatică. Invitata noastră de astăzi este doamna Ugochi Daniels, director general adjunct al Organizației Internaționale pentru Migrație. Doamnă Daniels, suntem bucuroși să vă salutăm în studioul postului public de televiziune Moldova-1. Thank you very much. It's a pleasure for me to be here, Ludmila. În afară de faptul că sunteți director general adjunct al Organizației Internaționale pentru Migrație, mai aveți și titlul de S-Hero al Națiunilor Unite. Ce presupune aceasta, fiindcă avem în premieră un S-Hero al Națiunilor Unite aici? So I'm one of a group of women that was identified by the UN Foundation as being a champion for the issues of women and girls and their access to health. It's a great honor for me. Much of my career within the UN system and also within IOM has really been ensuring the protection and access to healthcare for all vulnerable people, but especially women and girls. So the title of being a Shiro is a title given to women who are championing causes that are important for women and girls around the world. Organizația Internațională pentru Migrație, inițial cunoscută sub numele de Comitet Interguvernamental pentru Mișcarea Migranților din Europa, a fost fondată în 1951. Acesta a fost un răspuns la fenomenul emigrării care a avut loc în Europa de Est după cel de-al doilea război mondial. Organizația are o Constituție a sa care a fost adoptată la 19 octombrie 1953 și a intrat în vigoare la 30 noiembrie 1954. Drept principala misiune a sa, Comitetul Interguvernamental și-a propus atunci să ajute guvernele europene să identifice țările în care s-au stabilit aproximativ 11 milioane de persoane strămutate după război. În anii 50, el a organizat transportul necesar pentru revenirea acasă pentru aproximativ 1 milion de persoane. Născută ca agenție de logistică, organizația și-a extins area de competență și a devenit în acest domeniu un lider în lume. De exemplu, începând cu anul 1994, OIM activează în domeniul combaterii traficului de ființe umane. În acest scop, el a implementat peste 800 de proiecte în mai mult de 100 de țări și a oferit asistență mai multor zeci de mii de persoane traficate. În septembrie 2016, Organizația Internațională pentru Migrație, prin decizia statelor membre, a aderat la Organizația Națiunilor Unite. În prezent, OIM este principala agenție internațională care colaborează cu guvernele și societățile civile pentru a facilita înțelegerea aspectelor legate de migrație. OIM și-a propus să sprijine demnitatea și bunăstarea migranților, dar și prin intermediul fenomenului migrației, care nu poate fi oprit, să încurajeze dezvoltarea socială și economică a țărilor de reședință și a țărilor de origine a migranților. Membre OIM sunt 175 de state, iar alte 8 state dețin statutul de observator. În Moldova, misiunea OIM și-a deschis un oficiu în 2001, în timp ce Moldova a devenit oficial stat membru al acestei structuri internaționale în 2003. În conformitate cu acordurile reciproce dintre OIM și Guvernul Republicii Moldova, misiunea din Moldova acționează cu partenerii săi din comunitatea internațională, în principal pe următoarele 4 domenii: migrație și dezvoltare, facilitarea migrației, reglementarea migrației și migrația forțată. Drept răspuns la criza umanitară provocată de agresiunea Federației Ruse în Ucraina, OIM implementează 3 proiecte: răspuns de urgență la persoanele afectate de criză din Ucraina în Moldova, ajutor de urgență pentru asistența umanitară în Ucraina și țările învecinate și apelul OIM Ucraina și țările învecinate. Spre regret, lumea noastră este afectată de conflicte de diferit gen, dezastre, epidemii și diverse crize care fac anual să se strămute circa 25 de milioane de oameni pe întreg globul pământesc.
Cum ați aprecia criza umanitară din Ucraina în comparație cu cele din alte țări și care este cea mai mare provocare pentru OIM în prezent? What we see is that the crisis in Ukraine is one of the biggest in the world. It has actually caused the second largest refugee crisis. It comes second after Syria, and for Europe, it is the largest crisis since World War II. In addition to that, within Ukraine, it's number one in the world for the number of people within Ukraine that have been displaced from their homes due to the war. So it's a huge crisis within Ukraine, but it is also a crisis that has had global impact. We've seen the impact on the prices of fuel. We've seen the impact on the prices of food, particularly grain. We've seen the level of destruction in Ukraine itself. So it's a crisis, obviously, of Ukraine, but has had significant impact around the world. Bănuiesc că anume această criză umanitară este cea care v-a determinat să veniți în Republica Moldova și totuși care ar fi și alte detalii? Yes, of course. Moldova is the country per capita that has seen the most Ukrainian refugees, but it is very important to emphasize that IOM has been a long-standing partner of the government of Moldova before the crisis. But obviously now with the crisis, my visit to Moldova also shows international solidarity with the government and people of Moldova. It's also an opportunity for me to interact with our partners from civil society, meet with government, meet with our donors. Most important of all for me is to actually see our operations on the ground. Today I visited one of the centers where I could interact with victims of trafficking and violence, and to really see the work of the IOM team in close partnership with, I mentioned civil society, but also with the UN, and to understand better how I, in my role, and how IOM headquarters can provide the support to the IOM team here in Moldova as part of the solidarity that we're committed to continue here in Moldova. Ați avut deja întâlnire cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, precum și cu câțiva dintre ambasadorii acreditați în Republica Moldova. Ce subiecte ați abordat și dacă puteți să ne spuneți despre niște concluzii preliminare? We spoke about is the humanitarian needs that are due to the crisis and the importance of supporting that. But also equally important is how to support the government in terms of ensuring social cohesion between the different groups of people, as well as supporting recovery and development, and obviously with the accession to the EU. How can IOM, as part of the UN, as part of the international community, support the priorities of the government? And then in my exchange with other international partners, it's really seeing how we continue to work together, well coordinated, well integrated, to support the government and the people in the range of issues that they're dealing with here. Of course, we know with the war, there are many challenges. We know what the issues also are around protection and trafficking and violence. We also know as well that there are opportunities with the diaspora. Obviously, the policies of the current government and the reform agenda of the government give us, as IOM, real important opportunities to support the government. As the UN Migration Agency,
Moldova is a country that has had a very dynamic, what we call migration profile, before the war, during the war, and we see that after the war. Well, not just after the war, even from now, when you're looking at recovery and development, the role that migrants can play in supporting the government, the role that the diaspora can play, how IOM is supporting the diaspora, well, facilitating engagement with the diaspora abroad and the government here. So I think in terms of conclusions of the visit, one is having a good analysis and on-the-ground understanding for somebody like me from headquarters of the situation here in Moldova and obviously what the impact of the war has been, but also the measures that the government is taking to improve the lives of its people, to take advantage of what the opportunities migration brings for the country, and also how to ensure that the Ukrainian refugees, which the Moldovans have shown great hospitality to, but there's a recognition that more needs to be done, and that integrating the Ukrainian refugees will be good for the Moldovan labor market. So the conclusions are around managing the challenges, ensuring protection, preventing trafficking and violence, but also supporting integration, supporting development, supporting the policies. And we as IOM just started a new strategy for our work here in Moldova for the next 3 years that is looking at all of these things and ensuring that the strategy is fully in line with the priorities of the government, but also the realities on the ground. Ați reușit să enumerați mai multe probleme, mai multe chestiuni pe care am dorit să le abordez și le voi aborda, dar mai întâi de toate aș vrea să amintesc că războiul din Ucraina provocat de Federația Rusă durează deja mai mult de 1 an și jumătate și se creează impresia că volumul ajutoarelor și a donațiilor cam a scăzut în ultimul timp. Dumneavoastră ați putea confirma că ar exista un fenomen al oboselii donatorilor pentru a ajuta Republica Moldova și refugiații? I'm just coming from a meeting with the donors and there was no message of fatigue. In fact, what the message was the importance of solidarity, the importance of effective coordination and coming together, and importance of this critical moment in time for the country, and how we can support the immediate needs. I mentioned, obviously, because we don't know when the war will be over, and it's still generating humanitarian needs, but at the same time, supporting this pathway to EU accession. So I didn't hear fatigue, I heard commitment, I heard energy around the opportunities that are there now, and also, again, from the perspective of the UN Migration Agency, recognition amongst the donors of the potential that migration has in the context of Moldova. Vorbeați mai devreme despre incluziunea refugiaților în comunitatea moldovenească și aici chiar ar exista o problemă, fiindcă numărul refugiaților care s-au angajat oficial în câmpul muncii, raportat la numărul total de refugiați, este unul infim de mic. Cunoașteți dumneavoastră care ar fi soluția, fiindcă și Moldova se confruntă cu o criză a braților de muncă. Care ar fi soluția care s-ar încadra în drepturile omului și am reușit totuși să soluționăm și această problemă? In fact, I had a really good discussion with the Minister of Labour and Social Protection on this exact issue, and he's very committed to better integration of the Ukrainian refugees so that they can enter the labor market. Of course, many of the
most of the refugees are women, they have young children, the issue of childcare, and being able to enter the labor market. So there's a clear commitment by the government, which we support, as well as part of the UN family, on better integration of the Ukrainian refugees. We've also seen, since the war, migration increase, the number of migrants in Moldova increased by 50%. So how can we support the government to maximize the potential of these migrants in contributing to the labor market? So as I said before, there are quite a few this issue. Inițial, Organizația Internațională pentru Migrație a sosit în țara noastră pentru a contribui la gestionarea fenomenului migrației din Republica Moldova și a problemelor provocate de acest proces. În opinia dumneavoastră, în ce mod imigrarea ar putea fi transformată dintr-un dezavantaj într-un avantaj pentru țara de origine? So what we have seen from our analysis of the diaspora is that this is such an important resource for the country. So first of all is the role that remittances can play, and yes, the remittances go to households and they use it for education, they use it for health, they use it for paying their utilities, but there's also an opportunity for them to those who receive the remittances to invest in small-scale businesses, in investments at the community level. So there's a real opportunity there to drive sustainable development at the community level. We've also seen our analysis of the diaspora also shows their real commitment to invest in the green economy, and of course Moldova is well known for its IT skills. So there's an opportunity for green economy investments for which there is high diaspora interest, and then another contribution that diaspora are very keen to make is actually supporting the government on their policies. And we, as IOM, are supporting some of the government ministries in bringing back some of the high-skilled diaspora to work in the ministries on the different policies, social protection policies that the government has. So it's important to look at migration as something positive, as long as it's safe, it's dignified, and that it has benefits for all. It has benefits for the countries sending the migrants, it has benefits for the countries receiving the migrants, it has benefits for the people and the governments that receive remittances. As long as it's well governed, it's well managed. Dacă ne referim la remitențele trimise de moldoveni stabiliți peste hotare, volumul lor echivalează cu circa 16% din produsul intern brut. Dar să știți că opiniile sunt divizate în societatea noastră. Deci diaspora și o parte din comunitate consideră că acești oameni plecați peste hotare contribuie la dezvoltarea țării, pe când o altă parte consideră că grație acestor bani trimiși în gospodării crește capacitatea de cumpărare și respectiv cresc prețurile pe piață, cresc prețurile la imobil. Cum ar trebui să tratăm această problemă și cui le dați dreptate? I think, and this is something I've been saying consistently, what we need to focus on is how can we maximize the full potential that migration offers. So if you look at the data for remittances in Moldova, just under 250,000 households receive remittances, and for those households who receive remittances, it's 50% of their disposable income. And when you go to the rural areas, it's 60%. So if those people, particularly in the rural areas, didn't have
access to remittances, they would be below the poverty line. So just the fact that it is reducing poverty is a very important contribution. But there's more, because as I mentioned earlier, that at the community level, that people who receive remittances can invest in small-scale ventures at that level. And then I had already previously talked about all the advantages of the diaspora. So certainly for the UN Migration Agency, our priority is really focusing on the great potential migration has for Moldova, and how the government of Moldova, the people of Moldova, can take advantage of this for their sustainable development in the medium and long term. Ați pomenit deja mai devreme că Organizația Internațională pentru Migrație are o nouă strategie de țară pentru Republica Moldova. Care sunt actorii principali responsabili de implementare și care ar fi rezultatele așteptate? Moldova from this year to 2025, and this strategy is fully aligned with the national strategies of the government of Moldova and all the various policies. We in the UN family, the different ministries and government with which we work, and of course civil society. And the strategy is looking at what the migration trends are here in Moldova, and obviously it includes the impact of the war in Ukraine. Key priorities is to continue providing humanitarian assistance to those who are displaced from Ukraine, ensuring their protection, and we also will support integration of refugees and how they can find meaningful work. A key area of focus for IOM is supporting the management of the borders, and obviously we know how critical that is in this current context. And I've spoken a lot about the diaspora. So a key focus also of our strategy is engaging diaspora in the development and economic growth of Moldova. So maybe there are a few examples I can speak of. One is the restart reform of the Ministry of Labor and Social Protection, and particularly the launch of the return of qualification that we're supporting highly skilled diaspora to come back and support ministries. And also the work, we're doing a lot of work on counter-trafficking and ending violence against women and children and vulnerable persons through direct support. I had mentioned that I was at a government center today, our activities with vulnerable people as well as with victims of trafficking. So it's hard to talk about a whole strategy in just 2 minutes, but in summary, it's going to look at all of the aspects of migration, why people move, how can we make sure that when people are moving, they're moving safely and with dignity, what are the policies that the government has in place to ensure that they're getting the benefits of migration. And you know, as the minister himself said today, it's about making sure that no one is left behind on a pathway for sustainable development here in Moldova.
Doamnă Daniels, vă mulțumesc mult pentru acest interviu. În persoana dumneavoastră aduc mulțumiri Organizației Internaționale pentru Migrație pentru cei peste 20 de ani de implicare în dezvoltarea țării și gestionarea fluxului de migranți și mai știu că îndată după acest interviu veți pleca în Ucraina și aș dori să vă urez o călătorie de lucru cât mai securizată. Thank you very much, Ludmila, for this opportunity to have this interaction with you. And I use this opportunity to also thank all of the people that I have met here in Moldova. It has been wonderful, wonderful hospitality, and they've shared so much with me, and I've learned a lot. I look forward to visiting again. Thank you. Stimați telespectatori, aici ediția noastră de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune!